मैं हूँ। आया। ओके, कैसा है? वो चेंज कर रूम में क्या ले गया इसका यूएसबी केबल वीडियो में सेलेक्ट करना हो वीडियो, अच्छा, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से ले रहे कैमरा वीडियो। कौन सा चेंज करना? लाइव आ गया वो? लाइव आ गया सर। हेलो ऑल, hello all, welcome to Maths1A sir YouTube channel. So in today's live class I am going to explain you so very important problems from functions chapter, and I am going to explain you so very important concept for VSAQs as well as LAQs. In the last live class we discussed 4 theorems in last live class. So if you not yet watched, please go and watch them after this live class. Okay, so then continuation of today's live class is previous live class continuation. So today also I am going to explain you few long answer questions. Means 2-3 long answer questions are there. Those questions also has been asking in last 4-5 years. Very important. And along with them I am going to explain along with them I'm going to explain VSAQ questions based on domain and range. Okay, so very interesting and important topic this is. Definitely you are going to get 7 plus 2 plus 2 marks from these two live classes. Okay, so within 2 minutes I will start. Just wait, I'm sharing this link. Yeah, 1 minute. So hello sir, Sayanis, good evening ma. Sonia Jain, hello sir, good evening. Hello sir, explain theorem 5. Sonia Jain. Okay, so see, theorem 5 is very easy. Okay, so I will explain that also, don't worry. First of all, I am going to start with problems today. So whatever we have theorems ma, I have explained in yesterday's class only. Yeah, thank you. So everyone say, am I audible ma? My voice is clear? Am I audible? So Agiri Shankar, yeah, hi, Agiri Shankar, hi. Yes sir, thank you, Agiri. My intermediate friend is also joined in my live class. Yes, Kripashi Sharma, thank you ma. Thank you. Yeah. So without doing any late, I am going to start this live class. Okay. So first of all, in today's class ma, we are going to discussing about domain and range. Very important. Every year you will get one VSAQ question based on this concept. Okay. So we are also going to discussing one more problem and a continuation of yesterday's class ma. See here, first of all, very important. Actually, this question is long answer question ma, LAQ. So very easy. Based on inverse function, we are going to solve this problem. Okay. So first of all, observe this one ma. If 1 minute. One minute ma. So చిన్న link pending ఉంది. Hi.
So thank you, ma. Thank you so much for joining in my live class. Yeah. See here. If F mapping Q means my rational number to rational number is defined by f of x is equal to 5x plus 4 for all x belongs to Q. Then show that f is bijection and we have to find f inverse of x. Okay. So first of all, I am writing ma given f mapping rational numbers to rational numbers. You know very well rational numbers which are exist in the form of p by q. Okay, where q is not is equal to 0. These types of numbers are called rational numbers. Okay, so is defined as and given function. What is given function? F of x. F of x is equal to 5x plus 4. F of x is equal to 5x plus 4. Okay, so for all x belongs to q, for all x belongs to rational number, then show that f is bijection and find f inverse. Okay, so now we have to show that first condition ma, take case 1 or part 1. We have to show f of x is to show that put the subheading like this ma, to show that f mapping rational numbers to rational numbers is bijection. Okay, why? Because it is long answer question ma. Okay, so you have to write like this to show that f mapping rational numbers to rational number is bijection. Okay, so see, so first of all we have to show that f mapping rational numbers to rational numbers is an injection. Okay, so and as well as surjection. So then only we can prove that is bijection. So first of all I am going to prove injection. So first of all injection condition ma. Injection condition. Okay, what is injection condition? See here the domain and codomain both are same ma. Okay, so if you take the function f which is mapping from rational number to rational number, in this domain ma, if you take that values, okay, and this is codomain. So this is when you take x1 x2. Why? Because the given function is in the form of f of x is equal to 5x plus 4 కదా. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ మనకి ఏ ఫామ్ లో ఉంది మా, 5x plus 4 ఫార్మాట్ లో ఉంది. ఓకే, సో therefore in the domain ma. Okay, so therefore for x1 comma x2 belongs to q. Okay, that is domain. Here you have to mention ma. Why? Because domain and codomain both are same కాబట్టి that q belongs to domain or codomain mention చేయాలి. So then by definition ma, definition of injection function, so f of x1 is equal to, we have to take f of x2. We are taking these two values are equal. Image of x1 is equal to image of x2. So therefore f of x from equation number 1 ma, if f of x is equal to 5x plus 4, then what is f of x1? 5x1 plus 4 is equal to, so 5x2 plus 4. Okay, on both the sides 4 cancel. 5x1 is equal to 5x2. On both the sides 5 cancel. x1 is equal to x2. x1 is equal to x2. Okay, so clear? So this is the injection condition. Whenever you take f of x1 is equal to f of x2, x1 is equal to x2, we got. So therefore clearly f mapping q to q is an injection. Therefore f mapping q to q is an injection. Okay, so now, so same format we have to prove f mapping by surjection also. So therefore to prove that surjection condition, you know very well in surjection ma, whenever we are talking about surjection, remember one thing ma, you have to start the process ma. You have to start the process from codomain. Okay, so if you take small y belongs to real numbers in codomain and there exists a small x in domain ma. Okay, so therefore for small y belongs to q, okay, this is codomain. So there exists small x belongs to q. Okay, this is domain. Okay, such that f of x is equal to y. This is a surjection condition. Okay, that means for every image in domain there exists a pre-image in codomain. Okay, so sir definite integration Sardar Jayo Singh. So definite integration రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా సర్దార్. ఓకే,
So definitely Mudiraj. Okay. So thank you. Definite. Repa nunchi seniors ki 2b start chesta definite integration. So f of x is equal to y. Now substitute what is f of x ma. F of x value is 5x plus 4. 5x plus 4 is equal to y. Okay. So therefore send that 4 value to RHS, y minus 4. So therefore x is equal to y minus 4 by 5. This is x value. This is x value. And whatever we have taken in the domain ma. So whatever we have taken in the domain x values, all x values exist in this format. Clearly it is a rational number na. So clearly it is a rational number. Okay. So now, so consider. Now we have to take f of x. Consider f of x. What is f of x value? 5x plus 4. 5x plus 4. In place of x ma, substitute that value. In place of x, substitute that value. So y minus 4 by 5. Y minus 4 by 5. Okay. So 5 gets cancelled. So plus 4. So y minus 4 plus 4. Y minus 4 plus 4. So therefore plus 4 minus 4 gets cancelled. So therefore, so f of x is equal to y. F of x is equal to y. So we proved this condition by taking f of x ma, we proved y. Okay. So clear kada? Is everyone understanding ma whatever I am explaining? See, very important long answer question idi. Chala easy kuntadi. So whenever they ask find the bijection condition by using the given function, మీరు ఇదే ప్రాసెస్ ని అప్లై చేయాలి. ఓకే. సో సోనియా జైన్ హాయ్. Yeah, sir. Yes, sir. Okay. So thank you, ma. Am I audible? Voice అయితే clear ఉంది కదా? Okay. So thank you. Thank you so much for joining in my live class, ma. So therefore, f of x is equal to y. Now, this is injection, surjection. Therefore, clearly we can prove, ma. So therefore, clearly, so f mapping, so rational numbers to rational numbers is a bijection. Okay. Is a bijection. So we proved first condition. Next, what is the second condition, ma? Second condition, what they are asking, find the f inverse of x. So second condition kabatti, so again put the heading, ma. So case 2 అని తీసుకుంటాం. దీన్ని ఏం తీసుకుంటాం అంటే case 2 అని తీసుకుంటాం. To prove or to find, ఇది prove కాదు కదా, find. Okay. To find f inverse of x. To find f inverse of x. So now we have to, so see, since f inverse of x రావాలంటే first of all we have to derive the f inverse of x inverse function. Since f mapping q to q is a bijection. Okay. So this is bijection function. So we know that if and only if f inverse also mapping from reverse q to q అంటే అది కూడా మనకి ఏమైతది మా, that is also q to q. Okay. That is also rational numbers to rational numbers is a bijection. So how it is possible, sir? According to the definition of the inverse function. Okay. So and since we have my f of x is equal to 5x plus 4, this you have the condition. Okay. So let f of x is equal to y ma. Let f of x is equal to y. Take it as equation number 1. See, ఈ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ చేసేది not only important for long answers ma, it is also important for VSAQs. Very important. Same process you have to follow. Okay. So f of x is equal to y తీసుకున్నారు కదా. So now send this f value to RHS ma. దాని నుంచి మనకి ఏం వస్తది? x is equal to f inverse of y. X is equal to f inverse of y. Take it as equation number 2. Take it as equation number 2. So now in equation number 1 ma, in place of f of x, substitute that value. What is f of x value? 5x plus 4 equal to RHS value is y. So 5x equal to y minus 4. X is equal to y minus 4 by 5. X is equal to y minus 4 by 5. Take it as equation number 3. Equation number 3. See, equation number 2. What is LHS of equation number 2? X. And RHS of LHS of equation number 3? X. So therefore from equation 2 and 3, so we have both the LHS. Here LHS, see, here LHS value is x and here LHS value is x. So then we can equate the RHS values ma. RHS values ni equate చేసుకుంటే మీకు ఏం వస్తది? So f inverse of y is equal to y minus 4 by 5. This is f inverse of y, but they are not asking f inverse of y, they are asking f inverse of x.
So therefore in terms of x replace y value in terms of x ante replace y is equal to x ma. So f inverse of x is equal to manaki em ostadi ma x minus 4 by 5 x minus 4 by 5. This is the inverse of the given function f of x. Clear kada? So ee format lo find chestam. Any doubts? Clear ah? So Rajesh, thank you ma Rajesh. 2b epudu tomorrow Rajesh please. Okay, కంపల్సరీ రేపటి నుంచి టుమారో స్టార్ట్ చేస్తా. ఇది జూనియర్స్ కోసం. యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ లైవ్ క్లాస్ ఇన్ ఎస్టర్డే ఆల్సో. ఇక్కడ మనకు కొంచెం రిపబ్లిక్ డే వల్ల కొంచెం నేను బిజీగా ఉండే, సో అందుకని. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టేక్ టుమారో. మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, ఒకసారి బెల్ గంట కొట్టుకొని ఆన్లో పెట్టుకోండి కంపల్సరీ. డెఫినెట్లీ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ 2B డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, సో yeah, this is next problem ma. So one of the, see, this problem is important for long answer and as well as VSAQ. Okay, as well as VSAQ. ఇక్కడ నుంచి మీకు ఒక 3-4 కండిషన్స్ వస్తాయి మా. ఇఫ్ యూ గెట్ అట్లీస్ట్ 4 కండిషన్స్ వస్తే మీకు ఏమని చెప్తామంటే అది లాంగ్ ఆన్సర్ అంటాం. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ అట్లీస్ట్ సర్ 1B అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ బెక్కం శ్రావ్య బెక్కం శ్రీనివాస. ఓకే, బెక్కం శ్రీనివాస డెరివేషన్ ఆఫ్ ఆల్సో సార్. ఓకే, సో మీకు ప్లాన్ చేస్తున్నా అమ్మ కంపల్సరీ 2B ఫస్ట్ 1 అయింది, తర్వాత సీనియర్స్ కి మళ్ళీ జూనియర్స్ కి మళ్ళీ సీనియర్స్ కి కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ మాత్రం సో దట్ విల్ బి వేరే లెవెల్. ఓకే, ప్లీజ్ వెయిట్ అండ్ సీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా గివెన్ దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ మా. whenever you see a set in this format, whenever you see a function in that format, that is called relation. F is a relation and G is a relation. Then what they are asking, find the values of these functions. To find this function ma, first of all so given write down ma, given that is f and that is g. So first of all directly I am writing ma domain. given మీరు రాసుకోండి, అదంతా మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో domain of f of x I am writing ma clearly. domain of f of x ante, see here in f of x ma, whatever you have in the place of x coordinates in that order pair. Okay, in that order pair ma, each and every pair is called order pair adi. Okay, so x coordinate values ni manam em rastam ante domain of x అని రాస్తాం 4 5 6. నెక్స్ట్ domain of g of x, domain of g of x ma, in g of x relation so x coordinates ఏమేమి ఉన్నాయో మనకు 4 6 8. First of all we have to take the domain of f and domain of g. Then domain of f and g, domain of f and g అంటే both intersection అన్నమాట. Then we can write ma, see if you apply the intersection, what is the intersection value here? So intersection means ma common values. 4 is common, 6 is also common. So therefore domain of f and g మనం ఎట్లా తీసుకుంటాం అంటే 4, 6. So what is the reason behind take these values? I will explain you now. Okay, so first of all given relation f is a relation. Okay, that first in C they didn't mention anything kada, ఇది capital A capital B అని తీసుకోండి. ఇక్కడ g అనే ఫంక్షన్ I am writing ma, g అనే ఫంక్షన్ this is mapping from B to C అని తీసుకోండి. f is mapping from A to B and g is mapping from B to C. Okay, so what are the values in f ma? 4 5 6. ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకు వాల్యూస్? సో 5 6 minus 4, 5 6 minus 4, 5 6 minus 4. ఓకే, సో గీతా ఇటిక్యాల, yes sir 1B application of derivatives please explain. Okay, definitely. Avla Manoj, good evening sir. good evening ma. Okay, thank you. So please whoever watching in live ma, please like and share to your friends. So after live whoever watching please like and share to your friends. So compulsory, నేను ఇంకా లేట్ చేయదలుచుకోలేదు. సో ఇక్కడ రిలేషన్ లో మ్యాపింగ్ చూడండి మా, 4 is mapping with 5, so 5 is mapping with 6 and 6 is mapping with -4. So now come to here G, 4 6 8, 4 6 8. సో ఆపోజిట్ కోడోమైన్ వాల్యూస్ ఏంటి మనకు? -4 5 5. Okay, so 4 is mapping with -4, 6 is mapping with 5 and 8 is mapping with 5. Okay, so now this is the domain of f. So that's why I have written here domain of f is equal to capital A. Okay, and this is the domain of G. Domain of G that is capital B. We can write capital B. See ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారమ్మా. సో నేను ఇక్కడ ఇది చేంజ్ చేస్తా, C అని రాస్తా, D అని రాస్తా.
Okay, don't worry. So here also I will change ma. This is not B. So domain of G is equal to C and rasta. No problem. మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. Okay, C and D. So now domain of F and G equal to 4, 6. So now what is the use of writing this one? Okay, so దీని ద్వారా మనం ఏం ఫైండ్ చేస్తామంటే first of all I am going to find the first condition ma F plus G. F plus G is equal to, so first of all write F relation ma 4, 5. Okay, so 5, 6 and 6, -4. F plus G. F plus G అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా 4, -4. వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనకు సొల్యూషన్ అయిపోతుంది మా. ప్లీజ్ వాచ్ క్లియర్లీ. సో ఇది ఓకే. సో నౌ F plus G. F plus G అంటే we have two functions, right? Not only one function. We have two functions. Whenever you have F plus G or F minus G, F by G, F into G, okay, like this. Okay, so then you have to take the common domain value as 4, 6. So therefore 4 ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే 4. ఇక్కడ 4 అనే వాల్యూ F అనే ఫంక్షన్ లో దేనితోటి రిలేషన్ ఉందమ్మా 5 ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్. ఇదే 4 అనే వాల్యూ G లో దేనితోటి రిలేషన్ ఉంది -4. ఓకే, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే మనకు మైనస్ వస్తుందమ్మా. సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు 5 - 4 అంతే. నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ 6. ఇక్కడ 6 అనే వాల్యూ మనకు దేనితో రిలేషన్ ఉంది -4. సేమ్ సో ప్లస్ ఇక్కడ 6 అనే వాల్యూ దేనితో రిలేషన్ ఉంది 5. ఓకే, అంటే ఆపరేషన్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై దట్ ఆపరేషన్ మా, ఈ ఆపరేషన్ ని మీరు అడిషన్ అనే ఆపరేషన్ ని యు హావ్ టు అప్లై ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్. అది కోడొమైన్ వాల్యూ అన్నమాట. y కోఆర్డినేట్ ప్లేస్ లో అప్లై చేయాలి. సో దేర్ఫోర్ నౌ టెల్ మీ 4, 5 - 4 1, 6, 1. Okay, this is F plus G value. F plus G value అంటే don't take F domain, G domain. Whenever you have F plus G, you have to take common domain. Good evening. So Sai Kiran Aman, good evening ma. Good evening. Thank you. So like చేయండి, those who are watching in live ma, please like చేయండి. మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే యూట్యూబ్ అంత మందికి రిఫర్ చేస్తుంది ఈ వీడియోని. సో లైక్ చేయండి. After the live also, those who are watching, so students, my dear students, after the live also please do comment whatever you feel on my class. Okay, so this is, so tell me if you want any condition I will explain. So ikkada chudandi ma, next F plus 4, just you have to add for the domain of F 4. ఈ 4 కి ఈ కోడొమైన్ వాల్యూస్ కి +4 యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఓకే, 4, 9, 5, 10, 6, 0 అట్లా మీరు +4 యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇది F into G. just you have to multiply 4, 6 తీసుకొని సేమ్ F వాల్యూని G వాల్యూస్ ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే అయిపోతుంది. F by G is also same. నెక్స్ట్ I will explain root F. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా ఈ కండిషన్. నెక్స్ట్ నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంటే రూట్ ఎఫ్. ఓకే, సో మనకు ఫిఫ్త్ కండిషన్ ఇస్ రూట్ ఎఫ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ వాల్యూ 4, 5, 5, 6, 6, -4. సో దేర్ఫోర్ సో రూట్ ఎఫ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫంక్షన్, రైట్? ఓన్లీ ఎఫ్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ ఫంక్షన్. సో దేర్ఫోర్ అప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో domain of f of x. What is domain of f of x ma? 4, 5, 6. అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం మనం? f అనే రిలేషన్ రాయండి. f అనే రిలేషన్ రాస్తే మనకి ఏం వస్తుంది అంటే f లోనే, సో ఫస్ట్ 4, √5. ఓకే, 4 is mapped with 5 అంటే చూడండి దిస్ ఈస్ f. I am going to write f relation also here. So first of all, so f is equal to 4, 5, 5, 6 and 6, -4. This is a small f given relation of f is that one. Okay, so now see root f ante, so first value 4, domain lo unna first value, what is first value ma 4, just write in the first coordinate place. Next second value, its image 5 ki root apply cheyala. Next ma డొమైన్ లో ఉన్న సెకండ్ వాల్యూ 5, ఈ దీనికి ఇమేజ్ ఏముంటది మనకు 6 కి రూట్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ థర్డ్ వాల్యూ 6, ఆ 6 కు ఆపోజిట్ వాల్యూ ఏంటి మనకు 4 కి రూట్ అప్లై చేయండి. సీ హియర్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నమాట మనకు. వై? బికాస్ దీస్ ఆల్ ఫంక్షన్స్, ఓకే, దీస్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్. సిన్స్ f is a real valued function. What does it mean ma real valued function ante? So f mapping from capital X to R, where capital X అంటే మీకు న్యాచురల్ నంబర్స్ అవ్వచ్చు, రేషనల్ నంబర్స్ అవ్వచ్చు, ఇంటీజర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఏమంటాం హోల్ నంబర్స్ కూడా అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రియల్ నంబర్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ నంబర్ సిస్టమ్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ అదర్
సిస్టమ్ ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇది క్యూ మైనస్ మనకు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం కదా, క్యూ మైనస్ ఓకే. సో ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ లేదని ఉండొచ్చు, లేదంటే కొన్ని ఫైనైట్ సెట్స్ కూడా వస్తాయి మీకు. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ మీకు కోడొమైన్ ఈస్ ఫిక్స్ ఉంటుంది. కోడొమైన్ ఈస్ ఆల్వేస్ రియల్ నంబర్స్ ఫర్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఇఫ్ ద కోడొమైన్ ఈస్ రియల్ నంబర్. ఫర్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఇఫ్ ద కోడొమైన్ ఈస్ రియల్ నంబర్ then that function is said to be real valued function. Or for any function if the output is real number then that function is said to be real valued function. ఇక్కడ చూడండి సార్ రూట్ మైనస్ ఫోర్ రియల్ నంబరా కాంప్లెక్స్ నంబరా? దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ నంబర్, ఇమాజినరీ నంబర్. Why? Because under root minus 4 in entire real numbers that number doesn't exist అన్నమాట. దీన్ని ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే రూట్ మైనస్ 4 అని రూట్ 4 అని రాసుకుంటామా. రూట్ మైనస్ 4 యు నో వెరీ వెల్ IE అండ్ రూట్ 4 అంటే 2 అంటే మనం సింపుల్ ఏం రాసుకుంటాం 2i అని రాసుకుంటాం ఓకే. మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ 2A లో ఫస్ట్ చాప్టర్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. ఈ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ మీకు ఆ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై Z. దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ a plus IB, a plus or minus IB, లేదంటే ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ I బీటా, ఇట్లా కూడా కంపేర్ చేసుకుంటాం. రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే. సో మీకు ఒక 2 minutes 2 seconds మీకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, అది అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇక్కడ మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ డొమైన్ 4 రూట్ మైనస్ 4 రూట్ 5 5 రూట్ 6 ఇదే మనకు. వై? బికాస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఇస్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇన్ అవుట్పుట్ దట్ రూట్ మైనస్ 4 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, డోంట్ టేక్ దట్ వాల్యూ. ఇది ఇంపార్టెంట్. VSAQ కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సమ్ టైమ్స్ దే కెన్ ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఆల్సో. క్లియర్ కదా? సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్? సో ఇక్కడ రూట్ ఎఫ్ ఉంది, ఎఫ్ స్క్వేర్ ఉంది, 2f plus 4g ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ యూ క్యాన్ డూ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. ఇందులో మీకు టెస్ట్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవి రెండే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. సో నెక్స్ట్ మీకు ఇంకేమైనా కండిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే మీరు అది నెంబర్ మెన్షన్ చేయండి, కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్. ఇది లాస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్. దీని తర్వాత మీకు డైరెక్ట్ ఇంకా VSAQs వెరీ డొమైన్ రేంజ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ వన్ మోర్ F and F is there, G inverse is there. Then we have to show that G circle F whole inverse is equal to F inverse circle G inverse. Okay, be careful, very important. ఇది కూడా చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది. LAQ డైరెక్ట్ LAQ ఇది. ఆల్రెడీ in yesterday's live class we proved this one. ఓకే, థీరం మనం ప్రూవ్ చేసినాం. ఆ థీరం మీద ప్రాబ్లం మనకి ఇది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ given F is equal to 1, A 2, C 4, D and 3, B. Very easy problem. Okay, so listen carefully. So ఇక్కడ F ఉంది మనకు. F is there. Then tell me what is F inverse? What is F inverse here? What is F inverse మనం రివర్స్ లో చేసుకుంటాం. అంటే ఈ 1, A రివర్స్ లో రాసుకోండి. అంటే ఇంటర్చేంజ్ చేయండి, ఎక్స్ రివర్స్ కాదు, ఇంటర్చేంజ్ చేయండి. సో 2, C ని మనం ఏం రాసుకుంటాం? C, 2. ఓకే, సో Sainesh. Okay, sir, thank you. So next D, 4, next B, 3. This is okay. Just we are interchanging the values D, 4 and B, 3. This is F inverse. From F we have written F inverse. Next and given, what is given ra? G inverse ఇచ్చాడు. G inverse ఏమి ఇచ్చాడు తీసుకోండి. 2, A, okay, 4, B, next 1, C, next 3, D. Clear? From this G inverse we want G అంటే ఎట్లా రాసుకుంటాం? బేసికల్ గా G ఇన్వర్స్ ని నువ్వు G గా తీసుకుంటే దీనికి హోల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయండి. G ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్, వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్ G. అదేమైతుంది అంటే మనకు G అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోండి వాల్యూస్. A, 2, B, 4, నెక్స్ట్ C, 1 and D, 3. క్లియర్ కదా? సో therefore these are the given 4 అంటే from given 2 relations I wrote remaining 2 relations also. Sir, why you are taking F inverse, G inverse అంటే చూడండి నాన్న, in the given proof we have to prove that condition. Okay, so first of all we are going to prove so G circle F whole inverse is equal to F inverse circle G inverse. This is the heading First of all we have to derive the LHS values. Okay, so consider ఇక్కడ చూడండి, diagram is very important for this problem so diagrams plays an important role for this problem. Okay, so first of all G circle F, consider LHS LHS ఏంటి మనకు? G circle F. Okay, so first of all
సో ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి మా జీ కాబట్టి అది మనకు డయాగ్రామ్ లో సెకండ్ వస్తుంది, దట్ విల్ కమ్ సెకండ్ ఇన్ డయాగ్రామ్. అండ్ ఎఫ్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది. యూ డోంట్ నో ఎఫ్ ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అని తీసుకోండి, మనం తీసుకుంటాం. లెట్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి అండ్ జీ మ్యాపింగ్ బి టు సి. సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ఎఫ్ మా? ఎఫ్ లో వాల్యూస్ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ, 1 2 4 3 అంటే ఇవి మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి 4 వాల్యూస్. రైట్ దెమ్ ర్యాండమ్లీ 1 2 3 4. ఫస్ట్ డొమైన్ ప్లేస్ లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1 2 3 4. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఎస్ఎస్ ఎన్పిడ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, థ్యాంక్ యూ మా. సో గుడ్ ఈవినింగ్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కోడొమైన్ మా ఈ వాల్యూస్ రాయండి, ఏబిసిడి ఏబిసిడి ఏబిసిడి. ఓకే, నెక్స్ట్ మా ఇక్కడ కమ్ టు జీ. జీలో ఏమున్నాయి మనకు ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ కమ్ టు జీ. జీ ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ మనకు డొమైన్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, ఏబిసిడి, నో నీడ్ టు రైట్ అగైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, 2 4 1 3 అంటే 1 2 3 4 ఓన్లీ, 1 2 3 4 ఓన్లీ. సో నౌ ఎఫ్ ఫంక్షన్, ఎఫ్ ఈస్ మ్యాపింగ్ విత్ ఏ కదా, సారీ 1 ఈస్ మ్యాపింగ్ విత్ ఏ, 1 ఈస్ మ్యాపింగ్ విత్ ఏ, 2 ఈస్ మ్యాపింగ్ విత్ సి. ఓకే, నెక్స్ట్ 4 ఈస్ మ్యాపింగ్ విత్ డి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 3 ఈస్ మ్యాపింగ్ విత్ బి. క్లియరా? నెక్స్ట్ కమ్ టు జీ ఫంక్షన్ మా. జీ ఫంక్షన్ లో ఏ ఈస్ మ్యాపింగ్ విత్ 2, ఏ ఈస్ మ్యాపింగ్ విత్ 2, B is mapping with 4, okay, C is mapping with 1, next to D is mapping with 3. Clear kada? So now clearly from this condition ma, tell me G circle F. What is G circle F ma? From left to right always. G circle F mapping from A to C. Cheppandi values ma. Ikkada rastunna chudandi nenu. So I am writing this side. అయిపోయింది మా మనకి ఇది, ఇంకా LHS అయిపోయింది. సో నౌ దేర్ ఫోర్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ హోల్ ఇన్వర్స్ అంటే జీ టు ఎఫ్ మా. 1 ఈస్ మ్యాపింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి 1 ఈస్ పేరింగ్ విత్ ఏ, దట్ ఏ ఈస్ పేరింగ్ విత్ 2 అంటే 1 2. నెక్స్ట్ మా 2 ఈస్ పేరింగ్ విత్ C1 అంటే 2 1. నెక్స్ట్ మా 3 టు B టు 4 అంటే 3 4. ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా 4 టు D టు 3 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా 4 3 వస్తుంది. This is G circle F. So now we want LHS value ఏంటమ్మా మనకు G circle F whole inverse కాబట్టి, so therefore G circle F whole inverse అంటే just you have to interchange the values మా. సో వాల్యూస్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలంటే ఎట్లా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం, 2 1 1 2 4 3 and 3 4. This is G circle F value. Okay, clear kada? Just interchange cheyandi. So order doesn't matter here. Order doesn't matter ma, endukante ikkada ee values anni manaki entante elements, order pairs, we can write them at any place anamata. Okay, so avi order lone ikkada 1 2 2 1 3 4 atla undalani rule em ledhu, etla undochu elements kabatti. That is about LHS. Then what about RHS కోసం separate గా రాస్తున్నా చూడండి. సో డయాగ్రామ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో RHS ma. So now RHS. So what is RHS ma? To prove that F inverse circle G inverse. Okay, we have to prove this condition ma. So F inverse circle G inverse. First of all diagram important ikkada kuda. So diagram 1 2 3. In equation what is the first function ma? F inverse. That will come second in the diagram. F inverse అనేది మనకి ఏం వస్తది, సెకండ్ వస్తది. F inverse will come second. Okay, so next ఇక్కడ G inverse will come first. ఈక్వేషన్ లో సెకండ్ ఉన్నది, డయాగ్రామ్ లో ఫస్ట్ వస్తది. G mapping from B to C కదా, G inverse mapping from C to B, F is mapping from A to B, F inverse mapping from B to A. Clear కదా? Now their composite function ma, so always maps from F inverse circle G inverse mapping from C to A. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి సార్, మనకి ఇందాక మీరు ఏం తీసుకున్నారు, G circle F whole inverse A to C తీసుకున్నారు. What is G circle F whole inverse ma? G circle F whole inverse ఏంటి మనకు, G circle F whole inverse mapping from this is also C to A. That is also mapping from C to A. That means this function is also defined on the same set anamata. Okay, so same domain. So now what are the C values here? Okay, ఒకసారి C values ఏంటి అబ్జర్వ్ చేసి రాయండి మా. C values 1 2 3 4, B values ABCD, A values 1 2 3 4. Okay, C values 1 2 3 4, B values ABCD and A values ma 1 2 3 4. Now come to G inverse.
G inverse values ma. G inverse values ante see here G inverse 2 to A 4 to B. 2 to A 4 to B. Ante 2 is mapping with A and 4 is mapping with B. Okay. So next ma. So ikkada chudandi. So G inverse 2 to A 4 to B. 1 to C 3 to D. 1 to C. So 1 is mapping with C and 2 is 3 is mapping with D. This is about G inverse. Okay. So next ma F inverse. What are the F inverse values? See here. F inverse values A1 C2. A1 C2. A is mapping with 1. Okay. C is mapping with 2. A is 1, C is 2. Next మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ D4 B3. D4 B3. Okay. So therefore D4 B3. D4 B3. Okay. So with this. So therefore finally F inverse circle G inverse. F inverse circle G inverse is equal to, now tell me, 1 is mapping to C, C is mapping to 2 kada. So 1 comma 2. Next 2 is mapping A and A is mapping to 1 kada. 2 comma 1. Next 3 is mapping to D, D is mapping to 4. Next 4 to B, B to 3. Okay, 4 comma 3. So ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 మా. ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 1 comma 2 2 comma 1 3 comma 4 4 comma 3. So observe with compare with equation 1 and equation number 2. We got the same values kada. So we got the same values. So therefore LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Hence so G circle F whole inverse is equal to F inverse circle G inverse. F inverse circle G inverse. Okay, this is the last problem, last LAQ anamata. Okay, ఈ చాప్టర్ నుంచి క్లియర్ కదా. సో మనకు ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేసినామా. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ టు VSAQ. సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మా ఈ చాప్టర్ నుంచి VSAQs. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ VSAQs, ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో ద ఫార్ములాస్ ఆఫ్ VSAQs. సో ఏమేం ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్వెల్స్. ఓకే, సో సాయన్ ఇస్ ఎస్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్ములాస్ చెప్తున్నామా. మనకు ఫార్ములాస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ VSAQs కి ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ డొమైన్స్ ఫార్ములాస్. ఫస్ట్ ఫార్ములా if the given function is f of x, 1 by f of x belongs to real numbers. 1 by f of x belongs to real numbers if and only if you have to take f of x value not is equal to 0. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, you have to believe. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోనియా జైన్ సార్ రేంజ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, వెయిట్ మా 1 by 1 వెళ్తే డైరెక్ట్ రేంజ్ వెళ్తే ఎట్లుంటుంది చెప్పు. ఓకే, యూ నో డొమైన్ బట్ ఫ్యూ పీపుల్ డోంట్ నో దట్ రేంజ్ డొమైన్ కదా. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ next function is root f of x. Root f of x belongs to real numbers if and only if f of x value greater than or equal to 0. What is root f of x? What is 1 by f of x? I will tell you. Just wait and see ma. Just try to by heart these formulas or try to understand these formulas. 1 by root f of x belongs to real numbers if and only if f of x value greater than 0. F of x value only greater than 0. Why? Because it is in the denominator. If you take 0 equal to 0, 1 by 0 undefined condition will come. Okay, so whenever you have one more function log f of x, log mod f of x, log mod f of x is belongs to real numbers if and only if ma to find the domain. So if mod is there, modulus is there ma, be careful. Whenever modulus is there, f of x not equal to 0 for the domain. To find the domain, whenever modulus is there, f of x not equal to 0. Same formula untadi manaku. log mod f of x అని ఉంటుంది. log f of x అని ఉంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే, సో f of x is only there, so definitely this f of x should be greater than 0 and f of x should not equal to 1. Okay, f of x greater than 0 and f of x not equal to 0. f of x not equal to 0. Okay, so therefore next మా ఇక్కడ మనకు సిక్స్త్ కండిషన్ ఏంటంటే సేమ్ ఫంక్షన్ మనకు 1 by log f of x అని ఉంటది. 1 by log f of x belongs to real numbers అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, if and only definitely గా f of x greater than 0 and f of x also not equal to 0. Okay, so this is also next very 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 important sir. Even in functions అంటే మనకైతే as of now very very important formulas these only. Okay, so Keshav
learn all questions said by sir, they will come in exam. Okay. Thank you. So next formulas ma. Formulas lo manaku ఇన్ఫైనైట్ ఫైనైట్ ఇంటర్వెల్స్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఇన్ఫైనైట్ ఫైనైట్ ఇంటర్వెల్స్ మా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో చూడండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే ఇంటర్వెల్స్ ఈ while you are going to find the solution for these functions by using these formulas, ending of the solution of these formulas you have to give by using these intervals. Okay, so first interval ఏంటంటే మనకు సో ఎట్లా వస్తుందంటే మనకు ప్రాబ్లమ్ x మైనస్ ఆల్ఫా, సరే అవి ఒక సెపరేట్ పేజ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఇక్కడ మనకు ప్లేస్ సరిపోదు. ఓకే, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ ఇన్ ఏ సెపరేట్ పేజ్. బట్ ఇప్పుడైతే తీసుకోండి, సరే నెక్స్ట్ పేజ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో అవి మనకు టైం తీసుకుంటే. సో సి హియర్, సో ఇంటర్వెల్స్ మా ఇంటర్వెల్స్. So in intervals ma we have, so in intervals see here, first of all first interval ఏంటంటే if the given function if you converted into x minus alpha into x minus beta greater than or equal to 0, okay, so ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే if alpha less than beta, please remember this condition applicables for all the 8 formulas. X minus alpha, x minus beta greater than or equal to 0 if and only if small x belongs to minus infinity comma alpha, okay, semi open, x belongs to semi open minus infinity comma alpha union so semi closed beta comma infinity. Like this we can write whenever you get greater than or equal to 0, or else same equation we can write ma x belongs to from real numbers subtract this alpha and beta value. Here you have closed interval kada, సో సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏం వస్తుంది అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది. x బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఆల్ఫా కామా బీటా. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫార్ములా మా x మైనస్ ఆల్ఫా x మైనస్ బీటా ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ హియర్ ఆల్సో ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా. ఓకే, దట్ కండిషన్. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ నౌ x బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా ఆల్ఫా ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ యూనియన్ బీటా కామా ఇన్ఫినిటీ, ఆర్ you have to take ma x belongs to from real numbers subtract closed interval alpha comma beta. Okay, so therefore that is second formula. Next third one ma, third formula very 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 important to please remember. Third formula, x minus alpha x minus beta less than or equal to 0, then we can write ma x. So okay, so direct there here from less than or equal to 0 and less than 0 you will not get infinity ma, direct alpha less than or equal to x less than or equal to beta, alpha less than or equal to x less than or equal to beta, or else we can write ma small x belongs to closed interval alpha comma beta, so next వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సో fourth condition x minus alpha x minus beta only less than 0. Okay, if and only same condition alpha less than x less than beta or x belongs to, see if you get only less than 0 here also less than symbol vastadi. Okay, you know very well alpha less than x less than beta, that we can write as open interval alpha comma beta. So these are the main 4 important formulas. Please try to remember all these formulas ma. Okay, so if you have any doubt please mention your doubt in comment section. Okay, so now along with these formulas we have 4 more formulas ma. so aventante manaku fifth one, if okay ikkada chudandi if x value less than a, మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది x less than 1 ఇట్లా వస్తాయి మా, x less than 1 x less than 2 వస్తే దీన్ని ఇంటర్వెల్ లోకి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలో మీకు ఐడియా ఉండదు. సో అప్పుడు ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే belongs to real numbers if and only if ma if x less than a where a belongs to real numbers, if and only if మనం ఏం రాసుకుంటామంటే a value, see take a real line somewhere around here you have small a, here you have minus infinity and plus infinity, between minus infinity plus infinity you have small a value, x value less than small a అంటే we don't know what is small a, అది నెగటివ్ వాల్యూ ఆ జీరో నా పాజిటివ్ వాల్యూ మనకు తెలియదు, కానీ దానికంటే లెస్ అంటే కంపల్సరీ టువర్డ్స్ నెగటివ్ ఇన్ఫినిటీ కదా. If a is equal to for example minus 1 ra by a is equal to minus 1,
లెస్ దెన్ -1 అంటే టువర్డ్స్ నెగిటివ్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ -∞ టు ఇక్కడ వరకు అన్నమాట. అంటే ఈ రీజియన్ మొత్తం స్మాల్ ఎక్స్. వీ కెన్ రైట్, హౌ కెన్ వి రైట్ మా? సో ఇన్ఫినిటీని ఆబ్వియస్ గా మనం ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఇన్ఫినిటీని, సో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ఫినిటీకి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ -∞, కామా లెస్ దెన్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ. ఓకే, సేమ్ కండిషన్ మా. సో 6th ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాస్తాం? ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఫ్రమ్ -∞ టు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ, ఇట్లా రాస్తాం. సెమీ ఓపెన్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సెమీ ఓపెన్ we will say like this, అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఏ ఆల్సో. నెక్స్ట్ కండిషన్, హౌ ఈస్ నెక్స్ట్ కండిషన్ అంటే మనకు సెవెంత్ ఫార్ములా ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ. ఓకే, ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్. సి హియర్, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఏ మీన్స్ మా టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ, ఫ్రమ్ ఏ టు టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? ఈ రీజియన్ అంతా మనకు ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ కాబట్టి, సో ఫ్రమ్ ఏ x belongs to starting value a. Why? Because you have only greater than kada, open interval will come. Whenever you have less than or equal to, greater than or equal to, then closed interval will come. A to plus infinity, x belongs to open interval a to infinity. Next ma last 8th condition, if x value greater than or equal to a, x value greater than or equal to a. So last మనకి ఏంటమ్మా? x belongs to greater than or equal to a కదా. సో క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే మనం సెమీ క్లోజ్డ్ ఏ కామా ఇన్ఫినిటీ, క్లోజ్డ్ ఏ ఓపెన్ ఇన్ఫినిటీ. సి రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ, whenever you get -∞, +∞ in the intervals, don't apply closed interval. This is absolutely wrong. ఓకే, సో ఇలా అప్లై చేసిరు అనుకోండి, ప్రాబ్లం మిస్టేక్ మీది కాదు, మాది మిస్టేక్, అది మేము సరిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదని అర్థం. Infinity is not a number, this is just a symbolic presentation of infinity. We don't know what is the last value. Okay, so ippudu varaku, so that's why this is wrong. So whenever you get infinity, please mention that is left side ochina right side ochina chudandi, ekkada ochina manaku open interval le mention chestam infinity ki, adi positive or negative. Except infinity, remaining all values you have to mention in closed interval, okay, or open interval, depends on the less than or greater than or equal to. These are the 8 formulas. Clear kada? So now I am going to give you the problems ma. Okay, yeah. So see here, next మనకి ఏంటంటే చూడండి, మనకు VSAQ problems. I am going to start my problems. So very important ma, very important. So am I audible? ఒకసారి వినిపిస్తుందా చెప్పేది? ఒకసారి ఓకే సార్ అని చెప్పండి లైవ్ లో చూసేవాళ్ళు. సో am I audible? కనుగుల బ్రదర్ వీరేష్ సార్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. హూ ఇస్ కనుగుల సాయి బ్రో, థ్యాంక్ యూ. లైవ్ లో వచ్చిన వాళ్ళంతా లైక్ చేసుకోండి అమ్మా, లైక్ చేసుకొని సో మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరంటే షేర్ చేయండి. సో ఫస్ట్ VSAQ ప్రాబ్లం డొమైన్ రేంజ్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఎందుకంటే మిగతా అన్ని రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీ. మనకు రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. మన కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ మీద ఉన్నాయి. నేను ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ డొమైన్ అండ్ డొమైన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఫంక్షన్ మా వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డొమైన్. very important. Every year make Maths1A question paper. If you see Maths1A question paper, first VSAQ question, VSAQ1, VSAQ2 from this chapter only functions. అందులో VSAQ2 అనేది మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచే వస్తది. ఓకే, సో therefore ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మా ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ మనకు సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ f of x is equal to 4x minus x square. This question has repeated so many times in the examination ma. ఇది చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో. ఒకసారి చూడండి దీని సొల్యూషన్. ఓకే, సో very easy. How to solve this question? First of all, given question we have to apply ma. So given question f of x is equal to square root of 4x minus x square. This is the real valued function. Given question is real valued function. Okay, so Geeta
Sir, please explain that brackets, when we should use which bracket. Please, very confusion in that. Okay, see, open brackets ante ma, for example meeku I will clarify you. If I write open interval 1 comma 2, open interval 1 comma 2, what does it mean ma? The meaning enti? So ikkada meeku minus infinity untadi, plus infinity untadi. Okay, so in between you have 0, and here you have 1, and here you have 2. For example, take like this. So open interval 1 comma 2 means ma, except that number 1 and except that number 2. What are the middle values? Middle lo meeku ee 1 ki 2 ki, except these two values, there exist infinite numbers again. See, meeku ikkada 1.1 అని తీసుకుంటాం. 1.1 నుంచి మళ్ళా 1.9. For example, if I write open interval 1 comma 2, ఎగ్జాక్ట్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ రెండింటిని మీరు యావరేజ్ చేయాలా. 1 + 2/2 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది మా? 3/2. 3/2 అంటే ఎంత మనకు? 1.5. సో ఇన్ జనరల్ గా వీ కెన్ సే 1.5 అన్నమాట. ఓకే, సో బట్ ఒరిజినల్ గా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ 1 ఎక్సెప్ట్ 2. సో 1.1 నుంచి 1.9 వరకు. సార్ 1.1 నుంచి 1.9 వరకు మనకి నియర్లీ ఒక 10 ఉంటాయి కదా సార్ అనుకుంటే కాదు, దట్ ఈస్ రాంగ్. మళ్ళా 1.1 లో 1.01, 1.001, 1.001, 1.00001 ఇట్లా నీకు ఇన్ఫినిటీ వస్తుంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో కొన్ని ఇన్ఫినిటీ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ ఇట్లా వస్తూనే ఉంటాయి. మీకు అర్థమైందా? అంటే అది ఎండ్లెస్ అన్నమాట, ఇంకా దానికి అంతం ఉండదు. ఆ వాల్యూ అనేది మీకు దెర్ ఈస్ నో ఎండ్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. whenever if I write open interval 1 comma 2, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ దీస్ టూ వాల్యూస్. ఎక్సెప్ట్ అరే ఏం రాస్తున్నారా? ఎక్స్పెక్ట్ కాదు, ఎక్సెప్ట్. ఓకే, ఏదో ఒకటి. ఎక్సెప్ట్ 1 and 2, except 1 and 2, except 1 and 2 in between values మా. బిట్వీన్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి? 1.1 నుంచి 1.9 వరకు. అంటే 1.9 అని కాదు మీకు, 1.9 is not last value. 1.99, 1.99, 1.9999 ఇది పోతూనే ఉంటది మా, అది ఆగదు. అర్థమైందా? అట్లా పోతూనే ఉంటది. బట్ డోంట్ టేక్ 2, డోంట్ టేక్ 1. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ క్లోడ్ ఇంటర్వెల్ 1 comma 2, క్లోడ్ ఇంటర్వెల్ 1 comma 2 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 and 2, exactly 1 and 2. Sometimes we can take middle values also. Okay, clear కదా? క్లోడ్ ఇంటర్వెల్ 1 comma 2 అంటే ఎగ్జాక్ట్ 1 and 2, exact 1 and 2. Clear? So this is the difference between closed interval and open interval. I hope everyone understand this explanation. Okay, so see here, ఇక్కడ చూడండి మా, ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది మనకు? ఇక్కడ మనకు ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, మీకు కొన్ని ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. చూడండి, ఈ ఫార్ములాస్ లో ఏ ఫార్ములా కిందకి వస్తుంది మా? ఇది రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మనకి ఏ కండిషన్ కిందకి వస్తుంది అది? సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ కండిషన్ మా, సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తామంటే, సో దేర్ ఫోర్, సో ఫార్ములా వి నో దట్ అని చెప్పేసి, సో రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సార్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది, మళ్ళీ మీరు దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటారు అంటే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. లేదంటే మీరు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి, దీన్ని రూట్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకోండి. ఓకే, రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నది ఏమని తీసుకుంటాం అంటే మనం గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో తీసుకోండి ఇప్పుడు. సో రూట్ ఓవర్ 4x minus x square belongs to real numbers if and only if. So in place of f of x, what you have ma? 4x minus x square greater than or equal to 0. Okay, so if and only if. So take so if you take minus common, x square first ఉండాలి కదా మనకు ఎప్పుడైనా కానీ. Take minus common, x square minus 4x, so greater than or equal to 0. When you multiply minus ma, then that symbol becomes changed. అంటే మనకు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఏమైతుంది? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సరే ఎక్స్ కామన్, మైనస్ కామన్ తీయకుండా చేసుకోవచ్చు అంటే అట్లా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు. ఓకే, సో సి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ కామన్ తీయండి మా. సో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ మైనస్ 4 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ టు టేక్ మైనస్ కామన్? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ 0, ఎక్స్ మైనస్ 4 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సి టు అప్లై దీస్ ఫార్ములాస్, ఈ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏముంది నాన్న? సో ఫస్ట్ వాల్యూ షుడ్ బి ఎక్స్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ వాల్యూ ఏముండాలి మనకు? ఎక్సే ఉండాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ మనకు కాన్స్టెంట్స్ రావాలి. ఓకే, మీరు ఎక్స్ కామన్ తీసుకోలేదు, అక్కడ మైనస్ కామన్ తీసుకోలేదు అనుకోండి. ఇఫ్ యూ నాట్ టేక్ మైనస్ కామన్, సో ఇక్కడ మీకు ఇట్లా వస్తుంది. మైనస్ కామన్ తీసుకోకపోతే 4 minus x into
x అని వస్తుంది. 4 మైనస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఇక్కడ సెకండ్ లో వచ్చింది కదా, సెకండ్ లో రావద్దు ఎప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఫస్ట్ లోనే రావాలి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు టేక్ మైనస్ కామన్. మైనస్ కామన్ తీసినప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సో ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా x minus beta less than or equal to 0. A formula ra. What is the number of the formula? Third formula. Okay, so here you can see third formula. So by using this third formula, what is third formula? Alpha less than or equal to x less than or equal to beta, or x belongs to closed interval infinity. Okay, sorry, closed interval alpha comma beta. So if and only if x belongs to closed interval alpha comma beta, or alpha less than or equal to x less than or equal to beta. So sir ikkada alpha ante enti, beta ante enti? Okay, so clearly where what is alpha? Alpha is equal to 0 and beta is equal to 4. I told you clearly alpha is always less than beta, ante 0 less than 4 kada manaku condition satisfied. 0 less than 4 condition satisfied. So ippudu apply cheyandi ma. Continuation I am writing here. So continuation if and only if. So ఏంటి మనకి ఈక్వేషన్ x బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 ఆర్ స్మాల్ x బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0, 4. సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫైండ్ ద డొమైన్. సో దేర్ఫోర్ డొమైన్ ఆఫ్ రూట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ మా 4x minus x square belongs to real numbers is equal to x belongs to closed interval 0, 4, or else you can write like this. This is the process. Okay, yeah, clear kada? In this format you have to write. This is the final answer. Okay, so clear everyone? In this format you have to find the domain ma. Domain etla find cheyalante ee format lo find cheyali. Andarki ardhamainda? Okay, so next nenu em chepta ante meeku, so next problem vachesi manaku one more problem I will explain you here. So mod x function explain chesta, mod x function ni. సో mod x ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. చూడండి, సో సెకండ్ వన్ డొమైన్ అంటే మనకు అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది మా దీని నుంచి మనకు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ క్వశ్చన్ ఈస్ 100% ష్యూర్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఫైండ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ f of x is equal to 1 by square root of mod x minus x, square root of mod x minus x. Okay, so therefore we can write that value. See question, ఇక్కడ నేను కొంచెం లైవ్ కి కొంచెం లేట్ అయింది ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడం, అందుకే క్వశ్చన్స్ ముందు రాయలేకపోయినా. సో అందుకని మొబైల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ కాపీ చేస్తాను. సో therefore solutions మా f of x, given f of x కదా. సో f of x is equal to 1 by square root of mod x minus x ma. This is belongs to real numbers. It is in the form of ma. We know that the formula. What is the formula? 1 by root f of x. 1 by root f of x belongs to real numbers if and only if what is the condition? F of x value greater than 0. F of x value greater than 0. Itla formula ki box cheyali. In the final exam also you have to write in this format only. Okay, so ippudu chudandi ma. So 1 by root mod x minus x belongs to real numbers if and only if f of x, what is f of x value? Mod x minus x greater than 0. f of x place lo manaki em undi mod x minus x. If and only if manaki em ostundante mod x, send this minus x value to RHS. minus x atu pote plus x, but ee symbol anedi change avvadu ma. Meeku doubt raavochu, sir we are sending minus x to RHS kada, then this greater than symbol becomes less than, ante you are sending minus along with the x, then the symbol doesn't change, inequality doesn't change. When you change only minus, when you multiply minus or when you send minus value to RHS, then automatically change anamata. So the meaning enti, mod x value greater than x antundu. Okay, mod x value greater than x ante random ga, for example x is equal to substitute cheyandi ma. So ante manaki em substitute chestamante ikkada, so for example x equal to minus 1 substitute cheyandi. X equal to minus 1 substitute cheste mod minus 1 greater than minus 1. What is mod minus 1 value? What is mod minus 1 value? Modulus minus 1 value 1. 1 greater than minus 1. Clear kada? Satisfy 1 greater than minus 1. Okay, so battery actually a low battery చూపిస్తుంది ఇక్కడ.
కొంచెం మీకు హోల్డ్ చేస్తాను, అది బ్యాటరీ లో బ్యాటరీ చూపిస్తుంది, బ్యాటరీ చేంజ్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను. డిస్టర్బ్ అవుతుందేమో. ఓకే, ఇదైతే ఈ లైవ్ క్లాస్ అయితే ఇంతే ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మీకు ఇంకో లైవ్ లింక్ పెడతా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ది, ఎందుకంటే బ్యాటరీ చేంజ్ చేస్తే మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది అది. సో ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ లైవ్ క్లాస్. ఇమీడియట్గా ఒక 2 minutesలో లైవ్ పెడతాం, మళ్ళీ ఇంకొకటి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, సో లైవ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇది ఇక్కడితోటి క్లోజ్ చేస్తున్నా.